This conference will now be recorded. Ready, sir. Yeah. Okay. So, yeah. Okay, guys. So, let's start. So, yesterday we spoke about storage, right? The basic storage, EBS. And in today's class, we'll discuss about shared storage, guys. Okay. So, what is shared storage? Why do we need shared storage? So, can you please open a paint session? So, why do we need a shared storage, common storage? Okay. So, guys, if you see like any application, any website or any mobile application, okay. So, high availability is very, very important. Highly available. High availability is nothing but highly available. They should be highly available at any point of time. Doesn't matter. Okay, so at any point of time, maximum availability should be there for our applications, for our websites. Okay, na? So if keep on like those applications down, those servers down, what will happen? Definitely customers may impact. So, right, example every day at some point of time, whenever the load is more, okay, or else weekly once. Some frequently if something happening to server, if it is not available, obviously I will choose one more application, right? I'll go with some other instead of this website. Okay, so that should not happen. So for that purpose, guys, internally what we do, okay, so for any website or for any application means we maintain the replica servers. Okay, na. So replicas means example here my website is running. Okay. So same server. Replica means copy as it is. Okay. Multiple servers will be there. How we will achieve this, we will discuss in later classes. But as of now, understand that like replica servers will be there for any application. ఓకేనా ప్రతి అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ కాదు 10 servers ఉంటాయి 20 30 50 based on the load guys based on the like a customer load based on the number of customer they will maintain number of replicas same here example tomcat maybe ICICI net banking the same website will be there in like 5 or 10 EC2 instance with the same application. Okay. So here there is a concept called load balancer. Okay. So load balancer అనేది ఒక application అనుకో. It's kind of one application. So in AWS it is one of the service. With the help of that you can make it like logically one group. అంటే ఒకటే URL వస్తుంది అనమాట. Generally every server has one IP, right? Okay. So if you have replicas, then how customers will connect to this many? We don't give this many IP address or this many website names, right? Only one website will give ICICIbank.com. Then how customers knows that means to which server it should connect mean? So internally we'll use load balancer technique. Okay.
So by using that load balancer technique, you can make like logically one group. You can add all those replicas into one group logically, and you will get one URL for this load balancer. And that URL you will map it with your domain name, like ICSA. So have you heard GoDaddy.com, guys? Do you know GoDaddy? What is GoDaddy? ధోని యాడ్స్ ఇస్తాడు కదా, గోడాడీ తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? సో Domain name. గోడాడీ is one of the web Provider. like provider, domain provider. Domain website. So I can register this name with my own name, like icsabank.com. Okay, now because IPs no one can remember, so that's the reason mapping required domain names. So this whatever the load balancer URL or IP, you will map it with your domain name, like icsabank.com. So when customer example, this is my laptop. Okay, if I type icsabank.com here, okay, so it will connect to load balancer first, not to the server. You don't know as a customer. Okay, now so in the front end, a load balancer will be there. So load balancer knows it, like how many server it has. So okay, which server is busy. So see, load balancer పేరులోనే ఉంది. It will balance the load between the servers. So customer request ఏం చేస్తుంది? Balance చేస్తుంది. So example, you have multiple customers, thousands, lakhs of customers, crores of customers. So it will share the load between these servers, this load balancer. So that's the reason crores of people accessing the website also, still you have good performance to the application. Example, WhatsApp. If you have good internet, definitely you can access it. Like that, crores of people accessing WhatsApp, still you are getting good performance. How? It's because of load balancer internally. వాళ్ళు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడుతున్నారు, అందుకని ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్ ద లోడ్. అన్ని రిక్వెస్ట్ ఒకదానికే పంపించదు. It will send the request to another servers equally, all the servers equally. Okay, na? So basically that is what happened. So here a server ki, so my request, if any, it may go to any server, we don't know. So everywhere we should have the same data. Example, obviously every EC2 instance has the primary disk, for OS purpose. Okay, na? Here only application also will install. ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా ఇన్ ఓఎస్ డిస్క్ ఇట్ సెల్ఫ్, అప్లికేషన్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ డేటా లైక్ వెబ్ పేజెస్? హియర్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సింగిల్ సర్వర్ మీన్ డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ గో విత్ ఏబిఎస్, like yesterday I showed you, right, for application data, if it is single server. But what about multiple servers, replicas? If we go with EBS volume, so example, if I do something here, definitely it won't be available here. Again, I have to do it here. So efforts I have to put more. If I have 10 servers, in 10 servers I have to do the same thing separately. Yes or no, guys? Every time. ప్రతిసారి నేను ఒక దాంట్లో చేస్తే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ సంథింగ్ డిడ్ సంథింగ్ హియర్, definitely it won't be available here and here because those are separate disks. So I can't go with EBS volume in that case. Okay, now in this case, so there are some common storage concepts also, shared storage. There are many ways, guys. I am talking about only AWS for this common. There are two types of storages. One is EFS. One more is S3 bucket. Do you know Google Drive, guys? Google Drive తెలుసు కదా, OneDrive, Google Drive. Yes. What is the difference between physical your laptop disk and just a minute, guys. Okay, so here
there are two storages available, like EFS and S3. Okay, same Google Drive, OneDrive kind of. Okay, example, my laptop disk is there. So it is EBS, similar kind of. Okay, na అలాంటిది. So EFS and S3, there are two different types of S3 buckets. Sorry, like shared storages. You can access over the network. It's not like physically attached disk. Okay, na. So like Google Drive, OneDrive, over the network you can access if you have the access, right? Same concept. And from anywhere, okay, from here also I can access. 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 If it is a common storage, like EFS and S3 bucket. So if I do changes here, obviously that will be reflected here also because same data, same storage. Okay, now that is the advantage of shades. There are many advantages. This is one. Why do we need a shared storage? Common data కావాల్సి వచ్చినప్పుడు. So if you need a common data between multiple servers, this is the best practice. Common storage. Okay, na? Shared storage. So there are two types, EFS and S3 bucket. Now let's see quickly how to access this EFS storage. Okay, your storage is ready. Now how to access it from my EC2 instance, I will show you. Click on it. Wait for some time. Still it's not updated. So meanwhile, go to our EC2 instance. So you need few details. Provide the access. Okay. So go to EC2 instance. Select it. Okay, this is my EC2 instance, right? Here it is US East 1D. This is my network details, DAE, and security group is Launch Wizard 1. Okay, remember this Launch Wizard 1. US is 1D లో ఉంది. Availability zone 1D లో Launch Wizard 1. Okay, go to EFS now. Okay, click on manage. Okay, so our server is there in 1D, right? Go to 1D, then okay, so this is the security group. Select that security group. Okay, so I selected. So both I have now. So this is the default. If no need to remove it, just add our respected security group. Okay, now save it. Okay, so
Now I can access it. Let's attach. So this is the first of all I need a folder, right? So my application folder. So as I told, based on your application, the folder will be there, guys. Every application has its own folder. Okay, so you should know that folder. You should know that application, which application is running here, or maybe what application they are going to use here. That application folder will be there. So they will give the folder name. Otherwise, you have to find out Google. As of now, example I'm giving like this. Oh, it's already there. Huh? Maybe I'm saying /EFS. Okay, under /folder EFS folder I'm creating. I created. Okay, now let's copy this command. Don't execute, just copy. Paste it. Paste it in your server. Don't execute. Yeah, here my folder name is /EFS. Right? Yeah. So guys, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ వరకే this is your disk name. Okay, na EFS disk name. And this is your folder name. Can you remove this extra part? Move your cursor, right hand, right arrow, or else type it back again. Paste it again. మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి. Over here /EF, my folder name. You have to replace it with your folder name. Okay, so as I told guys, yeah, here స్పేస్ this is అన్నారు a కదా సార్ net. ఇక్కడ Space ఉంది కదా. స్పేస్ అదే అంటున్నారు కదా సార్ ఇందాక మీరు. యా దిస్ ఇస్ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ అని చెప్తున్నా. అదే ఓకే సార్. చెప్పా. యా, సో maybe don't combine this, guys. Here this is up to here storage. I mean your disk name. This is your disk name. Okay, so this Okay. is your folder name in your server. Here what is happening means this is a network drive, right? Not a physical drive. Guys, ఏదన్నా అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం ఓపెన్ ఉండాలి? వాట్ ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్? గైస్, నెట్వర్క్ ద్వారా యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏదైనా అప్లికేషన్ ఏం ఓపెన్ ఉండాలి? పోర్ట్ ఓపెన్ ఉండాలి. పోర్ట్ నెంబర్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ గైస్. Yes. So this EFS works on NFS protocol. Okay, na? So we have to open NFS. Go to EC2. Open the security group. So guys, you have to do so much R&D. R&D చేయాలి మీరు. చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి. Please try to spend quality time. Without that, you can't understand the classes. Open your security group. You can launch wizard one. So open your server. There, go to security group. Then inbound rules. Edit inbound rule. So NFS, as I told, this use NFS protocol. So 2049 is the number. Directly give the number. 2049 is the port number, guys.
save rules. Now go to open your server. Yeah, see this time. So how to check file systems, guys? How to check file systems in Linux? Yesterday I showed you. Huh? How to check file systems? df command. See, this is the storage. Now under EFS, this slash EFS, if you store anything, okay, it will be available in this EFS storage. Now the same EFS you can access anywhere, guys. Okay, same process. That security group you have to find out and add that security group to EFS. That's it. In that way, you can access your application. You can access your storage. Understood, guys? How EFS works? అర్థమైందా? So now let's talk about S3 bucket. So guys, S3 also storage only. Okay, now, but it works in different way again. Shared storage. S3 గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంటది గైస్. ఓకేనా, there is like many things you have to. Okay, minimum 1 week, 10 days it will take to know about S3 bucket. That much things are there. That many things are there in S3 bucket. Please do more R&D on S3. Okay. So bucket name should be unique. Just randomly given. Create bucket. ఒక్కో దగ్గర ఒక్క పేరుతో పిలుస్తాం గైస్. ఈ EBS we calling it as a volume. EFS file system. Okay. S3 bucket. ఒక్కో దాన్ని ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తున్నాం. అన్ని స్టోరేజెస్, ఆల్ ఆర్ స్టోరేజెస్. Okay. So our storage is ready now. So how to access? So guys, S3 bucket has more properties when compared to normal EBS and EFS. It is also shared storage. Okay, na? And you can access it in many ways. Many ways, not only from EC2. EC2 నుంచే కాదు. So EBS and EFS you can access only from EC2. Okay, na? So you have to mount it. Then only you can access. But S3 bucket not like that. Even from console also. If anybody has console access, okay na, so we can provide access from console also to them. Console నుండి కూడా access ఇవ్వచ్చు మనం. Okay na, we can give access to S3 bucket from console also. See here, you can upload the files from your laptop directly. You can see them. Amar, Yes. is there any region restriction for this type of EFS files or else S3 bucket files? For Like if we EFS have it is created in there. this particular. EFS it is there. But S3 bucket is global. Okay. Okay. Yeah.
but So we over can the add that network, file from anywhere to the any instance. yes, you're right. Okay, yeah. See, I uploaded from my laptop. Okay, this is also possible, but for EFS and S3, it is not possible. Sorry, EFS and EBS. Compulsory from EC2 instance only. See, నేను ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయగలిగా. దిస్ is one of the way. Okay, ఇంకా చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి guys. You have to, I'll give overview for them, but you have to work personally also to set up all these things. There are so many properties, so many advantages available for S3 bucket. Okay, you have to implement them after the class at any cost. Okay, and here how to access it from from EC2 instance, that storage, that S3 bucket, how to access. Okay, and let me ask you one question. WhatsApp, how many ways you can access? Two. Well, Okay, by connecting to uh, another systems, by, Stop. from browser also, and by using we can application access also. By using application also, right? application also. Yes. So WhatsApp కి Yeah. అప్లికేషన్ ఉంది, బ్రౌజర్ నుండి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ AWS ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ అప్లికేషన్ గైస్. We call it as AWS CLI. ఓకేనా? సో AWS కి అప్లికేషన్ కూడా ఉంది. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వెబ్ సర్వర్, లైక్ దిస్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ కన్సోల్. ఇది వెబ్ కన్సోల్ కదా, బ్రౌజర్ అకౌంట్ బ్రౌజర్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. ద సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ మై పుట్టి సెషన్ ఆల్సో, మై ల్యాప్టాప్ ఆల్సో. సో AWS కి అప్లికేషన్ కూడా ఉంది, బ్రౌజర్ ఒకటే కాదు, వెబ్సైట్ ఒకటే కాదు, నాట్ ఓన్లీ వెబ్సైట్, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ కమాండ్ లైన్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ AWS CLI. ఓకేనా? AWS CLI should be there to access from your command line. Okay, so let me check first of all, do we have that AWS CLI or not? As I am using Amazon Linux, ఇది Amazon Linux కదా నేను వాడేది. So by default I got this. Okay, as I'm using Amazon Linux, okay, so I got this by default. Just a minute guys, just a
Yeah, sorry guys, I'm back. So here guys, AWS CLI already it is there. Why? Because I am using Amazon Linux. This is Amazon machine, right? So by default AWS CLI will be there. But in if it is your other machine like Red Hat, Ubuntu, Windows, even in your laptop also you can install, guys. Okay, so not only Windows, anywhere you can install that application. Okay, na AWS CLI application. Hmm. See, Linux also you can install, Mac OS, Windows. The AWS CLI you can install by following this. You can set up that. But already in my Linux it is there. Why? Because I am using AWS CLI. Sorry, Amazon Linux. My operating system is developed by Amazon. So by default they given this. So I no need to install it. ఓకేనా? సో ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ CLI. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. అది AWS సర్వర్, ఐ మీన్ AWS లో ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వర్ అయి ఉండాల్సిన పని లేదు. ఎనీ సర్వర్ డజంట్ మ్యాటర్. ఈవెన్ Azure లో ఇన్స్టాల్ చేసిన OS లో కూడా AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? నౌ హౌ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు దిస్ S3 bucket. ఓకేనా? సో guys, there is a concept called IAM. We'll talk about that IAM later, next class. Okay, now so make that is one of the way to access, to provide the access. But as of now, directly I'm showing. Okay, go to your, click on your name. Okay, so click on security credential. Example, Avi is one of the user. మనకు బ్రౌజర్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ బ్రౌజర్ ఐ నీడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, రైట్? బట్ ఫ్రమ్ కన్సోల్, సారీ, ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ ఐ కెనాట్ యూజ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. One time access, it's one time process. You have to save this in somewhere in your laptop also, because every day we don't generate, it's one time process. Okay, copy this. You can download also. Copy this first access key. Now go to your putty session. So guys, now I'm connecting to, I'm logging into AWS now. This is the command AWS configure. Okay, so guys, as I told, ఇది EC2 ఇన్స్టెన్స్ అయి ఉండాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? ఎనీవేర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ యువర్ AWS CLI, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో. మీ ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా ఇది సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? డోంట్ థింక్ లైక్ దిస్ is Amazon Linux or this is EC2 instance which is installed in AWS. అందుకనే వాడుతున్నాం కాదు, ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు AWS CLI, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో. Azure లో ఇన్స్టాల్ చేసిన లైనెక్స్ లో కూడా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ యువర్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దిస్. యా, కాపీ పేస్ట్ దట్ యాక్సెస్ కి. Copy properly. Go to copy the access key. Enter. Now
సీక్రెట్ కీ మీరు బ్రౌజర్లో ఎలాగైతే కనెక్ట్ అయ్యారో హౌ యూ లాగ్డ్ ఇన్ ఫ్రమ్ బ్రౌజర్ సేమ్ వే ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ నౌ సేమ్ వాట్సాప్ ఎలాగైతే మీరు బ్రౌజర్లో వాడుకోవచ్చు అప్లికేషన్లో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఎంటర్ రీజియన్ which region you are working by default, maybe whatever it is, you can take any, there is no restrictions. As of now, let's take US East 1, that is your region where your servers are available. So default output. So guys, AWS CLI will give multiple types of outputs, like text output, JSON format. I will show all of them. Okay. So first, can you type text? Text. Enter. Yeah. So that's it, guys. I connected to my AWS account. Okay, from command line. Now, ఈ credentials ఎవరి అయితే వాడామో వాట్ ఎవర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ యాక్సెస్ కీ సీక్రెట్ వాళ్ళకి ఏ యాక్సెస్ ఉంటే అవన్నీ మనకు ఇన్ బ్రౌజర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ ఆల్సో. మనం కన్సోల్లో చేసే ఏ పనైనా కమాండ్ లైన్ లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ బై యూజింగ్ కమాండ్స్. Whatever you can do from console, the same thing you can do it from command line. Okay, example, now I want to access my S3 bucket. This is the command. Okay na? So here AWS is common. The service name, which service you want to access, that service name will be replaced, and the sub commands. Okay, now for every command you have the sub commands. How can I know that if something you don't know? Example, what are the sub commands for S3 bucket? Okay, so S3 hyphen help. AWS S3 help. See, so S3 related all the options you will get. What is S3 service? So what are the different options you have with this S3? Okay, whatever you can do from console, you can do it from command line also, guys. నీకు ఏ యాక్సెస్ అయితే ఉందో కమాండ్ లైన్ కన్సోల్ నుండి, the same access now, so same things you can do it from command line also. Okay na? Example, I need AWS EC2 related, like EC2 creation, EC2 deletion, termination, shutdown. Okay na? Adding EBS volume, increasing the EBS volume, anything you can do, creating AMA, creating snapshot, మీరు ఏదైనా కమాండ్ లైన్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ నోట్ ప్యాడ్, లెట్స్ టేక్ ద టాస్క్. సో ఆల్ యూ షుడ్ డూ దిస్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్. సో క్రియేట్ EC2 instance. Create EC2 instance.
Create EC2 instance. Next, create EBS volume. Create EBS volume. Attached to the above EC2 instance. Attached to the above. Attached to the above EC2 instance. So create చేసిన EBS volume ని EC2 కి అటాచ్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ ద EBS వాల్యూమ్. మనం కన్సోల్ లో చేసాం కదా, ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కదా. ఇంక్రీజ్ నేను చెప్పాను కదా టాస్క్, ద సేమ్ టాస్క్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్. ఇంక్రీజ్ ద EBS వాల్యూమ్. Increase the EBS value. Okay. Now, as I told, S3 bucket, I showed you now how to access it. So, like AWS, S3, LS. It will show you all the buckets. So, this is my bucket name. How to upload the file? AWS, S3. Example, now I have my some files in local. Let's see LS. Do we have any? Okay, maybe let's create it. As of now, leave kabatti edo oka sample file okati create chestunna. File 1. I created one sample file. Okay. Now AWS S3 CP. ఈ command నాకు ఎలా తెలుసు? Either go to Google or as I told, help command. Okay na? So in that way you will come to know that. So simple, how to copy files from my local to S3 by using command line. You will get the command. ఇక్కడ గూగుల్ చేయడం మీకు ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకేనా? హౌ టు గూగుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ దట్. గూగుల్ చేయడం నేర్చుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు నో గూగుల్, నాట్ కమాండ్స్. కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పని అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎలా గూగుల్ చేయాలో నేర్చుకుంటే పని అవుతుంది. ఓకే, సిపి యువర్ ఫైల్ నేమ్, file 1 space S3 / bucket name. Uploaded. Now how to check those contents? S3 bucket name LS. Sorry sir, yours. AWS S3 LS bucket name. That's it. See, the same thing I can check it from console also. See? Okay, here one more biggest task for you. Let's see how many can do. Compulsory, this one you have to show it to me guys. Okay na? So my target is, so I mounted EFS, right? EFS mount చేశాను కదా అలాగా. This is one more way guys, I'm sure, like I'm asking. So one of the way is AWS CL. Okay na?
By using AWS CLI, I can access it. So every time I have to use AWS CLI commands. That is one of the way. But along with that, I have one more way, guys. So like this, EFS ని ఎలాగైతే మౌంట్ చేశానో, the same way I can mount my S3 bucket also. But it's little big procedure. అది ఎలా అనేది నేను డాక్యుమెంట్ ఇవ్వను. I have it, but I don't want to give it. So I will give tomorrow if no one can do it. Okay, na. So it is your task, guys. How to mount S3 bucket in EC2 instance. Take it as a task. Very, very, very important, guys. Compulsory, everybody you should do that. Google చేయండి, యూట్యూబ్ చేయండి, మీరు ఎక్కడ వెతుకుతారో నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, సో దొరికిన డాక్యుమెంట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. అర్థం కాకపోయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో డోంట్ లీవ్ ఇట్. సంథింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, డోంట్ లీవ్ ఇట్. Try to start, try to implement. Definitely it will, you can understand that. How to mount S3 bucket in EC2 instance. ఇప్పుడు సేమ్ EFS మౌంట్ చేశాను కదా, అలాగే S3 బకెట్ ని మౌంట్ చేయాలి, నాకు కనపడాలి అక్కడ. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ వే గైస్. AWS CLI is one way, but along with that this is second way. మనం ఇదే వాడేది. అఫ్ కోర్స్ మన ఇష్టం, మన రిక్వైర్మెంట్ అది. ఓకే, సో లెట్స్ see how many can do that. And as I told, properties also you should go through with that, guys. S3 bucket has many advantages. Okay, now so you have to go through with those properties also without fail, like bucket versioning. Generally, guys, can we download multiple? Can example, this file is untitled one, something like the AWS one. Can I create one more file with the same name here, No, guys? sir. No, right? Generally, if I download, example, I downloaded this from internet. Second time, if I download the same file, what will happen? Same name వస్తుందా, ఇంకేమైనా అడిషనల్ గా వస్తుందా? అడిషనల్ ఇంకోటి వస్తుంది సార్, వర్ణన్ వస్తుంది సార్, వర్షన్. వర్షన్ వస్తుంది. వర్షన్ విల్ బి దేర్, వర్షన్ వస్తుంది అక్కడ. సేమ్ కాన్సెప్ట్ we have in S3 bucket also. What is versioning means? You can manage two files with the same name. అంటే ఒకటి కరెంట్ అని వస్తుంది, ఒకటి ఓల్డ్ ప్రీవియస్ అని వస్తుంది. Guys, if you enable the versioning, you will get current and previous and options వస్తాయి సైడ్ లో ఇట్లా బ్రాకెట్ లో. మనకు జనరలీ if you download from Google, you will get can you show me your downloads? ఇదిగో 2 times డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇలా వర్షన్ వస్తుంది. You will get versions like this. ఓకేనా? సో ఇదిగో చూడండి, 1 అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసావు ఫస్ట్ టైం, సేమ్ నేమ్ తో ఒక ఫైల్ ఉంది. సో యూ విల్ గెట్ 1. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ విల్ గెట్ కరెంట్ అండ్ ప్రీవియస్. ఓకేనా? ఇక్కడ హైడ్ బటన్ వచ్చేస్తుంది, యూ విల్ గెట్ హైడ్ బటన్ హియర్. ఓకేనా? ఇక్కడ హైడ్ బటన్ వచ్చేస్తుంది, కరెంట్ మాత్రం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. కావాలంటే ప్రీవియస్ కూడా నువ్వు షో అంటే ప్రీవియస్ కూడా చూపిస్తుంది. వై దట్ రిక్వైర్డ్, వై దట్ versioning required means, example, I am storing my configuration, my application configuration. If something goes wrong, maybe example, I uploaded new file, I did new changes. Guys, ఇక్కడ ఏంటంటే here see S3 bucket, whatever you store, it take it as a image file లాగా తీసుకోదు, అది నీకు ఫైల్ అది. But in S3 it treat like image. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇమేజ్ లాగా తీసుకుంటది. యూ కెనాట్ ఎడిట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కన్సోల్. కన్సోల్ లో నువ్వు ఎడిట్ చేయలేవు. ఓకేనా? సో టు ఎడిట్ దిస్ ఫైల్ కంపల్సరీ ఐ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ టు మై లోకల్ అండ్ ఎడిట్ ఇట్, దెన్ అప్లోడ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎడిట్ చేయలేవు, బట్ కమాండ్ లైన్ నువ్వు మీరు చేయొచ్చు, అది వేరు. బట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ because it treat like images ని edit చేయొచ్చా? We can't.
రైట్. ఎడిట్ చేయలేము మనం ఇమేజెస్. ఇది ఫైల్ కాదు కదా, నీకు ఫైల్, బట్ S3 bucket treat like object. So you cannot edit the same file. You have to download it, edit the file, upload. So example, this is a configuration file. Something important. You downloaded, you did the changes, you uploaded. So versioning enable చేసామనుకోండి. If you enable the versioning for your S3 bucket, you can see both the files. Old file ఉంటుంది, new file ఉంటుంది with versions. Okay now. So safe side, guys. I can restore it. If something happened, my new configuration not working, simple, just restore with the previous. That is the advantage of versioning. Okay, రెండు ఉంటాయి, old file ఉంటుంది, new file. Next, even మీరు delete చేసినా సరే, if you delete it, it won't delete immediately. Backup లో ఉంటుంది. Again delete marker తో వస్తుంది. So bracket లో deleted అని వస్తుంది. అంటే స్టిల్ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు డిలీట్ అవుతుంది? యూ కెన్ క్రియేట్ ద రూల్స్. మేబీ ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అవ్వడం 7 days తర్వాత, 1 week తర్వాత, మేబీ 10 days, సంథింగ్ లైక్. సేఫ్ సైడ్ ఇమీడియట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిలీట్. సో జస్ట్ డిలీట్. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫైల్స్ లో చూపెట్టదు, బట్ అగైన్ షో అని కొడితే డిలీట్ మార్కర్స్ ఉంటాయి దానికి. ఓకేనా? సేఫ్ సైడ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ దట్. డిలీట్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ డిలీట్ ఆల్సో ఆటోమేటికల్ ఇట్ వోంట్ డిలీట్. Next, tags. Tags ఎందుకు guys? Generally, why do you need tag? మీ items కి tags ఎందుకు ఉంటాయి? Identification. Same concept. Here also you can give the tag. Example, it is something bank account related. Okay na. So Amar related all, like Amar personal account tag ఉంటుంది అన్నిటికి. Amar loan account tag. Example, this is statement. ఓకేనా? సో ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఇది అమర్ ఫైల్, అమర్. సో అలాగే ప్రదీప్ ఫైల్స్ ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నేమ్ వేరు, ట్యాగ్ వేరు. ఓకేనా? కామన్ ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ డిలీట్. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ అమర్ పర్సనల్ ఫైల్స్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఇన్ వన్ షాట్. యూ కెన్ డిలీట్. నేమ్స్ ఇవ్వాల్సిన పర్లేదు, ట్యాగ్ పేరు ఇస్తే డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్. ఆటోమేటిక్ డిలీషన్, ఆటోమేటిక్ ప్రీవియస్ డిలీషన్, డిలీట్ మార్కర్ డిలీషన్. సో అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ట్యాగ్. ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. ఎగ్జాంపుల్, యూఆర్ అప్లోడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ టు S3 bucket. So generally it should go over the network, right? So it will take the data will go in normal format. So hacker may hack, they can see the data. So if you encrypt it, it will be in encrypted format. హ్యాక్ చేసినా వాళ్ళు డిక్రిప్ట్ చేస్తే కానీ డేటా చూడలేరు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్షన్. ఈవెన్ వైల్ డౌన్లోడింగ్ ఆల్సో సేమ్. నా దగ్గరకు వచ్చే నెట్వర్క్ లో ఉన్నంత వరకు ఎన్క్రిప్ట్ లోనే ఉంటుంది అది. సో దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం స్టోరేజ్ క్లాసెస్, రేపటి క్లాస్ లో మాట్లాడదాం. సర్వర్ యాక్సెస్ లాగింగ్ అంటే మీ S3 bucket, యువర్ S3 bucket హూ ఆర్ యాక్సెసింగ్, వీ కెన్ ఎనేబుల్ దట్. ఏ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. క్లౌడ్ ట్రయల్ అనేది అదొక సర్వీస్. అగైన్ వన్ మోర్ సర్వీస్. వీ కెన్ మానిటర్ హూ డిడ్ వాట్. ఇప్పుడు ఎవరైనా డిలీట్ చేసినా, అప్లోడ్ చేసినా, దోస్ థింగ్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్, యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. Someone uploaded, someone deleted, someone modified, someone downloaded. So notifications you will get. And I don't know this one. I think new one. Maybe you have to check it. So example, real-time data will be huge. So you want to upload like 10 GB data, maybe 100 GB data. So if you enable this, you will get maximum speed. That is what. Okay, na? So from AWS side also, they will provide you the maximum speed. Object lock, maybe like one file is there, so multiple users they are able to access, but I don't want to allow them to delete that file, so I can lock it. See, in options unnai. Generally guys, if my S3 bucket is mine, it is there in my account, who should pay? If I use S3 bucket, ఇది నా అకౌంట్. ఇఫ్ నేను S3 bucket వాడితే ఎవరు పే చేయాలి?
నేనా వేరే వాళ్ళు పే చేస్తారా? So if my organization using S3 bucket, who should pay? My organization only. But a requester pays enables. Example, I given my files to my customer, my client. So వాడు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ వాడే పే చేస్తాడు, నేను కాదు. ఓకేనా? రిక్వెస్టర్ పేస్. Like this, see guys, many options we have. Static website hosting. What does that mean? నేను వెబ్సైట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీంట్లో. Generally, to host a website, I need a server, EC2 instance. There I will install a web application. Then those pages I will keep there. But directly in S3 bucket, I don't need any server. Here, if I enable this, I'll get URL. నేను దీంట్లో S3 bucket లో నా ఫైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, నా వెబ్ పేజెస్. That is what website hosting. But static means customer cannot do anything. Upload, download, అట్లాంటి ఆప్షన్స్ ఏముంది. బేసిక్ నోటీస్ కైండ్ ఆఫ్ నోటీస్ బోర్డ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటివి. ఓకేనా? స్టాటిక్ బేసిక్ వెబ్సైట్ అన్నమాట. Like this, many options we have. Guys, compulsory you have to go through all these properties. You have to enable them. You have to practice them. ప్రతి దాని గురించి మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా you have to remember. Okay? So maybe in tomorrow class we'll discuss about again how to provide different types of access to S3 bucket. Okay, life cycle policy. Those things we'll see in tomorrow class, guys. I have to leave now. Can you please copy this quickly to chat box? Everybody take these notes. Guys, quickly take the notes. Done, na? Yeah, sir. Yeah. Okay then, guys. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir. Yeah.